Hi guys! This is Vince from Mydlink Philippines. So meron na naman tayong bagong device na ating pag-uusapan for today. So this is the DCS 6501LH camera. In this video, hindi lang po unboxing ang ating gagawin. Pag-uusapan din natin yung mga features na meron itong ating camera. Then at the same time, papakita namin sa inyo kung gaano po ka-simple i-install at i-configure ang ating camera. Ang una po natin mapapansin sa kanya is the design itself. Kasi it's very compact. It's a compact PT or what we call the pan tilt camera. So motorized po ito, gumagalaw siya. Okay, it can cover around 360 degrees of angle or viewing angle na tinatawag. Then kung mapapansin nyo in front, meron kaming malaking label dito, because we are really proud to say we won the award for best IP camera for 5 consecutive years. So napakaraming features ang meron dito sa ating DCS 6501LH camera. So unang-una yung ating video resolution. It can do 1080p or full HD ang ating video. Then katulad ng nasabi ko kanina, it has motorized pan and tilt. At the same time, pwede rin natin siyang i-zoom. Then it has what we call auto tracking, so pwede niyang i-track yung movement since gumagalaw siya. Then it has sound and motion detection. So pag naka-detect siya ng any sound or motion, you'll be notified in our Mydlink app, and you can set it up to record as well. Then day and night rin siya, meron siyang IR, okay? And it has video recording. Ang kagandahan nito, pwedeng cloud recording and pwede ring SD card kasi nagsusupport siya ng SD card. And it has two-way audio. So pwede kang makipag-usap dito. So let's say nandun ka sa ibang lugar, then pwede mong kausapin kasi may built-in speaker po ito, tsaka mic. Okay, so yung view mo, pwede kayo mag-usap via two-way audio. Then it uses the latest WPA3 encryption para mas secure yung connectivity nyo from your camera to your router. Tara po, i-unbox na po natin ang ating camera. So ito po, pakita ko lang sa inyo dito sa taas. Pwede natin siyang i-open like so. Yun, Ayan. Then we'll just take out ito para naka-separate yung kanyang packaging, So I think this is the power adapter and the cord. And I think this is the camera itself. Okay? So later papakita natin siya. Okay, ano pa bang meron dito? Okay. Then syempre meron siyang common documentations, so ayusin lang natin itong box, okay, para maitabi natin. Okay, ayan, so of course meron siyang quick installation guide. Okay, I'm not sure kung kita, then warranty information. Then this one, the first box that we have is the, yun, tama po ako, so this is the power adapter and the cable. May iba pa ba laman? Ayun. So it's empty na, So ang kagandahan po sa ating camera na ito is it uses micro USB, okay, to power it up, and USB to connect it to a power adapter. Okay, so ayan po siya. So tabi lang po natin itong isang box. Okay, and the other one is of course the camera itself. Ayan, So guys, very compact talaga ang design na to. Okay, ayan, And it's protected by a plastic, So yun. So very nice, So ito na po ang ating DCS 6501LH motorized pan tilt camera, So gumagalaw po ito, So yun, ito po yung pinaka lens niya, Then yeah, at the bottom, very simple design, But ang dami niyang features katulad na nabanggit natin kanina. Then meron siyang SD card. So nagtatanong saan ba yung kabitan ng SD card? Pwede natin siyang igalaw, dahan-dahan lang, dito po siya sa bottom part, ayun, So
So dito po nilalagay yung ating SD card. Then down at the bottom, ayun, nandiyan po yung mga information. Then meron din po siyang kasamang standard para sa mga camera mount, ano. Kung gusto natin siyang i-mount, meron po siya dito sa baba. Okay, ayun, no. Alright, so ayan po. Ayan po ang ating DCS 6501LH camera. Tara, i-set up na natin ang ating DCS 6501LH camera. Ang first step natin is we need to make sure na na-download na po natin ang Mydlink app. It is available on both Android and iOS device. Okay, so after natin ma-download sa ating mobile device ang ating app, pwede na po natin siyang i-power on. So, kunin lang po natin ang ating camera. Okay, then yung ating power adapter, sinaksak ko na po sa outlet, ano. Then at the back, okay, since micro USB siya, no, so ipa-plug in ko lang siya dito. Okay, like so. Okay, then dapat mag-iilaw siya, no. Then hintayin lang po natin siyang mag-boot up. Oh, ayan. So, pwede na po nating i-launch yung ating Mydlink app na din-download. Okay. So, pag wala pa po tayong Mydlink account, kailangan po natin mag-sign up or mag-create ng account. I-click lang po natin yung create a new account. Alright. So, yan. Type lang natin yung ating name, a valid email address, and of course, our password. And we just need to agree on the D-Link terms. Then from there, naka-create na po tayo ng account. So after natin mag-create ng account, pwede na po natin siyang i-login. So i-enter lang po natin yung ating email account and yung password. Then mag-sign in lang po tayo. Okay, so ito na po ang ating pinaka home screen, ano. So after natin mag-login, para ma-add natin yung ating camera sa ating account, kailangan lang po natin i-click yung add a device. So click lang po natin siya. Ayan. Then the next step, kailangan natin i-scan yung QR code ng ating camera. Makikita natin siya sa configuration card or sa bottom part ng device. So ito po, no. Ayan, ito po yung aking camera. Nasa bottom part yung QR code. Yun, o, diba? Ang bilis. Then i-check natin, dapat nagbi-blink na orange light. Okay? Para meaning it's trying to connect na yung camera. So when we click next, ang ginagawa po dito, yung mobile device natin, kumo-connect siya sa Wi-Fi ng ating DCS 6501LH camera. Hintayin lang natin. So ayan. So the next step is tatanungin ka niya kung saang Wi-Fi mo siya i-connect. So okay ako dito, D-Link DIR X5460 ang aking router, ang aking Wi-Fi. So i-click ko lang yun next. Since doon din connected ang aking mobile phone. Ayan, so connected na ang ating camera sa ating router. So eto, pwede natin palitan yung name kung saan nakalagay yung camera, or you can leave it as default. Wala problema. And we're done! Ganun lang po, ka-simple i-set up ang ating camera. Yan. So para ma-check natin kung gumagana na talaga ang ating camera, pwede na nating i-view siya live. So check natin Then pwede rin nating i-check yung ating PT or motorized pan tilt So here, pwede ko siyang i-pan and i-tilt. Okay? So malawak po ang coverage na nakukuha niya actually, it can do around 360 degrees ang kanyang angle. Totally hindi siya talagang umiikot ng 360, pero yung viewing angle, bumabalik lang siya from right to left and vice versa pag ganun. So yun kita nyo, di ba?
malawak, end-to-end yung kanyang viewing angle. Okay? Right, left, up and down. Okay? Ayan. So, dulo sa left side. O, di ba? Ang lawak niya, no? Okay. Then, pwede natin siyang ibalik ulit sa center. Okay. This model DCS 6501LH, supported po niya ang SD card. So meaning, pwede natin ilagay yung recording natin sa SD card. Ang maximum capacity niya is 256 gig. So you have the option to use the SD card or the free 1-year cloud service ni D-Link for the recording. The first step, para po makonfigure natin yung SD card recording, kailangan po nating ilagay yung SD card sa ating camera. Then, yung slot niya nandun po sa harap, nasa harap po ng ating camera. Pwede po nating iangat ang ating camera para malagay po yung ating SD card. So, once we inserted the SD card, kailangan po natin siyang i-format. So, paano po siya i-format? Okay, so punta lang po tayo doon. I-click lang natin itong ating live view, So, ayan. Then, sa upper right, makikita mo yung pinaka-gear icon or setting icon, sa pinaka right hand. Then, hanapin natin yung storage for SD card. Okay. Then, i-click natin yung status. Then, nandyan po yung SD card. So, click lang natin yung format. Okay, para hindi magka-problem in terms of the recording. Then, if we successfully formatted the SD card, yan po yung makikita natin, format complete. Then, kailangan lang natin i-click yung OK button. Para po ma-check natin na okay na yung ating SD card recording, i-check po natin yung automation. Yung automation po kasi, doon po siniset up na once makadetect ng sound or motion ng ating camera, magre-record na siya sa ating SD card. So by default, once we've finished the setup wizard, automatic na po nagke-create ng rules sa automation. So i-check na po natin. So i-click lang po natin yung sa upper left, yung menu. Then hanapin natin yung automation. Ayun, so kita mo na active naman siya. Then pwede natin siyang i-edit, So, para makita natin. So, yon. Ang ibig sabihin po niyan is, once na nakadetect na motion or sound, okay, ang action niya, you'll receive a push notification and recording sa SD card. So, i-check natin kung gumagana ang ating motion detection. Since, na-verify natin na enabled na ang ating automation na once nakadetection na motion, matitrigger yung kanyang recording sa ating SD card. So yan, testing tayo ng motion. Dapat dapat ma-notify tayo. Ayun, detected, motion detected. Then mapi-play dapat natin yung recorded motion detection ng ating camera. So ayun, Yan. So ayun, hintayin natin yung motion. Yun. So, meaning gumagana na po ang ating motion detection and the recorded has been saved sa ating SD card. To know more about this DCS 6501LH camera, you can click the link in the description below. And if you have any question regarding this model or kahit ano pa mang D-Link product na meron tayo, pwede po natin siyang i-comment sa ating comment section below and we will try to answer the best we can. Again, this is Vince from D-Link Philippines. Please do subscribe to our channel. Thank you for watching and till the next video. Bye guys!